But first, I want us to cross over to Nakuru because you're receiving news this morning that 13 people have been killed in a road accident that occurred at Ngata Bridge in Nakuru. The 13 were killed after a van rammed into a stalled truck, and police are saying that only one person survived who was in the van. And Evans Asiba is on the ground. Evans, good morning. Not so good. Bearing in mind the news that you have, what more can you tell us? Very good morning to you, Sam. As you said, it's not that good morning, but we are coming to you live from Nakuru County. It is too raining. Where we are is at Ngata Bridge, just along Nakuru-Nairobi highway, where the accident happened at around 5:30, involving a private van that was with over 15 people. As per what the information you have right now is that at least 13 people has perished in this accident that occurred at that wee morning. What's happening right now is just the police officers are on the ground trying to help those. So far we have told that it's only one person who has survived in this accident, and they say that maybe just the cameraman can just zoom around to show the picture of the ground, how it is like. And I'll be speaking to the OCPD Rongai Police Rongai Division, who is also here trying to help. But what happened is that this van KBB 584R was heading to Kisii. As per our preliminary details that we have right now is that they are heading to Kisii maybe what we are being told is that they were heading for an event in Kisii. Most likely it's either family or friends who are traveling in one direction in a private van who are heading for an event in Kisii. Reaching at here at Ngata Bridge. The accident occurred. Being told that this is the number plate of this car, KCP 599X. The car was heading to Kisii, as I said. Immediately after reaching this place where the trailer was stalled. This trailer was stalled last night. It rammed this street and killing 13 people. Maybe just if you can speak to us, tuambie tu kidogo tu kwa sekunde, tuambie nini kenye umeshuhudia katika ajali hii. Sisi tumeamuka sasa hivi asubuhi tunapokuelekea kazini, lakini tulipata kwamba turere ilikuwa inatoka sehemu ya Saliga kielekea town, kama ilikuwa na speed ya juu sana, ili kaweza kupata wenzetu walipotoka town wakielekea Kisii. Hawakuweka kutarajia kuwa watapata kitu kama hii. Tumekuwa na msangao sana, tumestuka na wengi tumekuwa tukitetemeka, tukijaribu ile njia ambaye kwamba ni njia gani tuweza kuwasaidia. Ile ndio na mapolisi waliweza kukimbia haraka, tumeweza kuondoa hawa watu, tumeweka kwa gari ili waweze kupelekwa mochari. Ndio sasa wengine pia watakuja, tutaweza kwenda kufuata, tuweze kuangalia hospitalini pale mochari, ili ndio waweze kutambulika. Alafu ndio hiyo nini maendeleo. Hiyo ni msangao sana, tumeshangaa. Lakini kwa hii barabara tunaona madereva wote kwenye mkiendeza gari, tafadhali mteremko ni kali, mjaribu kusika gari zikuwe break up ili muweze kuchunga maisha ya binadamu. Kama sasa hivi tumepoteza wapendo wengi sana, tukiwa na msangao, tumeshinda chochote la kusema. Na hii ni msimu wa mvua, manake miguu hata kama iko ni mpya inaweza kuteresha. Hebu pengine tuambie, kama umetoa watu, ni mili ngapi umetoa, watu wangapi umetoa katika gari hilo? Pengine wewe mwenyewe tu wado wenye umehesabu. Kwa wale watu ambao tumeweza kutoa pale, watu wakubwa, watu 4 pamoja na watoto wawili. Kwa wale ni wenye nimeona, lakini sichachua vizuri namba wote, because tukiangalia hii gari sinzi vile hiko hivi ni kitu ambao unasanga utasema wameisha, lakini upata kuna mwingine katikati kwa hiyo gari. Kuna mtu yote kweli ametoka akiwa hai? Kuna mmoja ametolewa, but hiyo ndio ameweza kupelekwa usimu. Mtu mmoja tu I think alikuwa amekaa kwa ile kiti ya nyuma. Hali yake ilikuwa vipi akitolewa wakati kutolewa? Hali yake hiko hali mahututi, lakini tunamuomba Mwenyezi Mungu ataweza kumsaidia. Pengine tu tutazidi kutafuta zaidi, na pia nitakuwa nikizungumza na mwenyeji mmoja ambaye alikuwa hapa kwa muda ufao, pengine kwa mapema kidogo, tuambie alipofika nini Kenya aliona na hali ilikuwa vipi. Pengine tu kianza kwa kujitambulisha majina, tuambie ulifika hapa saa ngapi na hali ilikuwa vipi. Kwa majina naitwa James Kemei. Ajali itokea exactly 4:30. Ajali itokea exactly 4:30 na nikaweza kufika hapa baada ya dakika kama 5. Mimi ni jirani hapa kwa barabara.
So wakati tulifika hapa tuliweza kupata ajali imetokea na tuliweza kuokoa mama mmoja ambaye amekimbishwa hospitali na alipata majeraha upande wa miguu, alikuwa amevunjika miguu. Na abiria wengine wote wameweza kuaga dunia. Ndio. Pengine tu unaweza tuambia hali iko ukifika hapa, watu wangapi, mili ngapi yenye umetoa katika gari hili wewe mwenyewe ukitoa, na ukisema kwamba ulifika hapa dakika 5 kabla baada ya ajali hiyo kufanyika, ni nini hasa kilifanyika? Kama unaweza kujua. Naambiwa kwamba lori hii ilikuwa hapa, ilala hapa, hali hivi. Yes, kuna lori ambayo ilikuwa imesimama hapa, ililala hapa, imekuwa hapa kwa kama siku 3. Na kuna mmoja ambayo ilikuwa inateremka, ambayo nafikiri ile ilikuwa inateremka ndio iliweza kugonga hii gari ya abiria. Na tumeweza kutoa mili 6 ya watu wazima na mili 2 ya watoto. Ndio. Pengine mwito wako, unasema kwamba lori hii imekuwa hapa kwa siku 3. Wewe ni mwenyeji wa hapa barabara inatengenezwa pia, hiyo tutaweza kuonyesha mtazamaji. Unafikiria hii si carelessness, kwa sababu barabara hii imekuwa ndogo, ni pana, kutoka niseme tu kwamba kutoka zile more than 5 lanes zilikuwa hapa awali, sasa hivi ni kama 2. Gari limekuwa hapa limeharibika siku 3. Unafikiria serikali, tuseme kwamba maafisa wa usalama ni lipi wamelala, hawajalala kazini, hawajazembea kazini? Kuna uzembevu wa kazini upande wa especially traffic. Wakati hii lori imekuwa hapa imekuwa stall kwa barabara, ingeweza kuondolewa, hii ajali haingetokea. Haingeweza kutokea, ni kitu ingeweza kuepukika. Lakini hii ni negligence kutoka upande wa traffic. All right, those are the live images from Ngata Bridge in Nakuru. And as Evan Sasiba is telling us, 13 people have lost their lives. Only 1 person survived from that van. The face of the challenges that we face on our roads, despite the warnings that people be careful, unfortunately it's got into that. He reports that there was a stalled trailer, that that van was heading to Kisii and rammed into it. Very sad news to speak about, Honorable Madenge, at such a time that there are even warnings by Kenha on the road to Garissa, after part of the bridge there also was also affected. I don't know what your thoughts are as you resume our conversation earlier on the doctor strike. Yeah, thank you, Sam. It's a sad moment, and the statistics for the past 3 months are very, very discouraging. And I think it is time for us to revisit holistically the issue of public transport and even private transport on our roads, and the role that maybe surveillance would play, whether physical patrols or technology-led surveillance would play in terms of managing the situation on our roads. I think it is also high time that as a nation we reconsider the question of night travel for public transport. And also how to comprehensively handle vehicles that stall on our roads, especially the public highways and the inter-county highways and the international roads. It's sad that for 3 days we had a lorry that was stalled. And I think it is high time that our business people have to make a decision as to the cost of doing business. It may be necessary for us now to have a dedicated unit, either from Public Works or from NTSA, that therefore, as quickly as possible, removes any vehicle that is stalled on the road at the cost of the vehicle owner. Because then, while we may sympathize with the vehicle owner that they really may not have had anything to, what could they have done if brakes have failed when I'm on the road, or have developed a mechanical problem, but the greater risk to the rest of the public and other road users must get the due consideration it deserves. Right. I want to pass my condolences to the families of the people who are affected.
But I think it is high time that our CS for transport initiated very, very highly and deeply consultative consultations with all stakeholders on how, for once and for all, we should deal with this menace. Our tolerance as a country to some of the problems that we are facing needs to be looked at afresh. Okay. We cannot continue losing lives in this way. And you can imagine that in just about 12 hours or so, 19 people have lost their lives. 13 this morning, 6 last evening. And of course, the 6 people were killed last evening after a lorry and a private car collided at Duka Moja area of the Kericho-Nakuru highway. And according to the regional traffic commandant, Dorothy Muleke, the driver of the private vehicle was overtaking a fleet of vehicles and got into a head-on collision with the lorry. And obviously 6 passengers in the private vehicle died on the spot, while 1 was rushed to hospital in critical condition. I understand that the police officer that is on site in Ngata, at the Ngata Bridge in Nakuru, is reporting that the death toll is 8, not 13, as previously reported by some of the residents there. But in the meantime, Honorable Mathenge, we were talking about the strike in the health sector.